ya hawa jamaa Illuminati ni kudepopulate the world. Mnakufa hivyo vyote, yani industrial products, soda, juices. Mimi nakushangaa ikiwa unaenda supermarket, unaenda kutoka na lichupa la juice hata unapelekea watoto. You are a witch. Ninakuhurumia, ujui kile unafanya. Naturally Mungu aliumba kuku mke na jogoo. Jogoo anapanda, huyu mke anaanza kuta. Huyu wa grade anapandwa na nani? Ndio ujue kile watu wanakula ni chemicals, ni kiini macho cha nguvu za kigiza. Ndio maana mnasikia mara nyingi kiwaambia technology is witchcraft. Haleluya. Kuna jambo lingine nataka tujue kana kwamba kuna kampuni imetokea hapa Kenya ambayo inauza manguo, inaitwa Monster. Na hiyo Monster imesambazwa kila town, kwa manguo, kwa makofia, hata kwa mampani, kwa hata kwa ngari, kwa tukutuku. Ni nyakati za hatari hizi tulizo nazo, ni vema tukatambua, tujihadhari. Ni nyakati za hatari hizi tulizo nazo, ni vema tukatambua, tujihadhari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia wakati. Sasa nilikuwa nawaona wapendwa wateule, sana vijana wale wanapenda kununua manguo kwa mtumba nini huko kwa manduka. Kuna hiyo alama, na ukivaa hiyo alama ya Monster ni Illuminati. Kwa hivyo unapovaa kofia ama t-shirt ama shirt, unaonekana kwa devils, ndio. Kwa hivyo usinunue hizo manguo, ni za devil worshippers. Kwa hivyo sio mzuri. Monster si alama mzuri. Kwa hivyo unaponunua nguo, angalia iko na alama halali ama iko na alama ya namna gani. Kwa hivyo sio nzuri hizo manguo. Hiyo nilikuwa na sisitiza hiyo. Hizo ni vitu ambavyo vina alama ya Illuminati ama devil worshippers. Hii alama natoa nini beast, hii nyoka inakaa kama nyoka tatu. Yeah. Nyoka tatu zimekuwa nyingi sana. Nimesiona Machakos kwetu, hata hapa Nairobi pipeline, kwa tukutuku, kwa makofia, kwa t-shirt. Kwa hivyo tafadhali vijana, nunua nguo kwanza. Angalia nguo kwanza. Usiwe monitored. Kuzimu. Na wewe umeokoka. Si ndio? Yeah. Hebu niwaambieni kitu. Kuna vitu ambavyo inafaa wewe kama mwanadamu ujiepushe navyo. Kuna vitu kama hizo, mavazi na nini. Lakini tuje hapa kwa vinywaji na vyakula vingine. Kuna vyakula vinauzwa kwa supermarket na maduka, si vyako mwanadamu kula. Hivi vyakula vinatengenezwa kiteknolojia,
Si kama vile tunaweza kusema unga, mahindi inaenda inasagwa, inakuja unga. Na mahindi ikikosa, tutasikia kuna njaa ya huu. Lakini unaenda unapata snacks, vitu kama masnacks zimejaa kwa masupermarket na maduka. Hii vitu ya kutafuna tafuna hii, lakini ukifuata factory yenyewe unapata ya kwamba hiyo kitu imeundwa kiteknolojia, ni kemikali zimeunganishwa ikatokea hiyo product. Hii ni sumu kwa mwili wako. Kwa nini nimeamua kuondokea nyama kivyangu, si vyako? Kwa nini? Mahali tumefika sasa, mifugo mingi inaishi kwa kudungwa madawa. Europeans like meat. On average, each year they eat 10 kilos of beef, around 22 kilos of poultry, and 31 kilos of pork. But what they don't know is that 50% of the antibiotics produced in Europe are for livestock, and this widespread use is a source of the development of antimicrobial resistance. Antibiotic-resistant bacteria is already a growing problem. But is the food we eat making it worse? According to the Food and Drug Administration, antibiotic use by the meat industry is on the rise. The most recent FDA report said the amount of antibiotics sold to farmers and ranchers for administration to livestock has gone up by 20% between 2009 and 2013. Why is this a problem, you ask? For the most part, human antibiotics are administered to animals that aren't sick. Livestock destined for your grocery store don't exactly live in spa-like conditions. These animals are often crammed together in cages or pens that aren't the cleanest, which means they can get sick and might not grow to a healthy size. It would make sense that improving living conditions would yield healthier, bigger animals, but that costs money. Uit angst weigeren de dieren om verder te lopen, waardoor ze soms minutenlang gepijnigd worden. Heel wat dieren voelen angst, sommige verkeren zelfs in een staat van paniek voor ze geslacht worden. Ze worden niet goed verdoofd en zijn nog volledig volle bewustzijn de keel over. And drugs are a cheaper option. Human antibiotics added to animal food and water supplies can help them grow as much as 3% larger than they normally would, which is significant in an industry where the product is sold by the pound. And while this might be good news for farmers, it's pretty bad for the rest of us, particularly those among us who eat meat. Giving healthy animals antibiotics kills off weaker bacteria and creates a perfect environment for antibiotic-resistant bacteria to grow and thrive. Inawekwa madawa, inadungwa madawa. Sasa pole kwa pole unapoendelea kutumia hiyo nyama ya mifugo, kuna content ya aina fulani inabaki ya dawa ile yule mnyama alipewa, inabaki kwa mwili wako. Na mwishowe inakuwa ni madhara kwa afya yako. Pia tunastahili kuangalia mambo ya afya pia kulingana na neno la Mungu. Tuko pamoja? Na angalia mayai yale mnanunua kwa maduka. Unasema ni mayai. Ile si mayai, ile ni kiini macho cha yai. Lakini pale hakuna yai. Hakuna yai pale. Ile ni kiini macho, ni kemikali. Wewe uliwahi kuona yai linatagwa na kuku na huyu kuku hajapandwa na kuku mume? Wapi?
Niambieni, hizi kuku za kutaga mayai mnaziita za grade zinapandwa na kuku gani? You may have heard of artificial insemination of livestock, but have you heard that chicken are also now being artificially inseminated? Well, a chicken breeding farm in Uasin Gishu County is now using this technology, and what is said to be the premier case in East and Central Africa. Here's KTN's Mercy Kandie, the details. The sound of a booming chicken business got out of a technology used to improve greatly the agriculture sector in the region, however, being restricted to livestock. The artificial insemination takes a different focus here to improve the poultry breed. When you do artificial insemination, I would guarantee you a 95% fertility in all eggs. On the outskirts of Eldoret town at a Kapseret farm, going by the name Kukuchik, is the first hatchery in East and Central Africa. To have embraced the AI technology in poultry breeding, where the male chicken is kept specifically for semen to fertilize the female parent stock. Is able to lay eggs as it scavenges. The same bird is able to produce meat and more than 3 kilos in under 4 months. Now, the breeding center has over 9,000 parent stocks of cocks and hens. The AI procedure is conducted once every 3 days, and the fertilized eggs are taken to the hatchery for incubation. Actually sells at only 100 shillings. That is for day-old birds. We sell 200 shillings for 2-week-old birds. We also sell at 300 shillings for 1-month-old birds. Other than for hygiene purpose, the cages are also vital for ensuring that the cocks do not mount the females because they are too heavy and may lead to injuries, since the male chicken weigh up to 10 kilograms while the hens weigh about 2 kilograms. The female hybrid stock, which began laying eggs at 6 months, give a minimum of 220 eggs per single laying cycle of 8 months. The farmers here say the ordinary Mwananchi too can embrace this. This bird can be bred using less technology. You don't need to do a very expensive house. You don't need to invest a lot. You can use a grass-thatched house, a mud house. According to the farmers here, the breed is distinct from the native bird because they can adapt to any environment and don't need the complicated lighting system to survive. Technology, as they say, is to make life easier. Here, it's that and a fast maturity rate. Iko jogoo inapanda hiyo. Sasa fikiria, naturally Mungu aliumba kuku mke na jogoo. Jogoo anapanda, huyu mke anaanza kuta. Huyu wa grade anapandwa na nani? Ndio ujue kile watu wanakula ni chemicals, ni kiini macho cha nguvu za kigiza. Ndio maana mnasikia mara nyingi nikiwaambia technology is witchcraft. Technology is magic. That's right, technology is magic. If we had someone from 200 years in the past, if we were able to bring them to the year 2014 and show them all the technology that we currently possess in this day and age, they would think that what they were seeing was magic. To them, technology is magic. So what does that mean? It means cell phones, okay? Do you know how your cell phone works? Sure, there is a technological explanation for how your cell phone works. But at the end of the day, it's magic. Hi, darling. Hi, Grandpa. Are you ready? Yes. This is a story about magic. The green rolling hill. And the giant red bill. But
magic isn't real, right? It's a story. Pure imagination leading to one destination, to you, to thrive. Ni uchawi. Lile ni yai limetokana na nguvu ya kikemikali. Na kama vile unavyozidi kumpa chakula yule kuku wa gredi, anazidi kutoa mayai mengi. Ni kweli? Maasi yamezidi duniani, taifa na taifa linapigana na taifa lingine. Upendo wa ndugu nao umepoa, magonjwa na majanga vimezidi duniani. Haya dunia inayumba yumba, ati yumbi. Dunia inayumba yumba yumba, inayumba nazo dhambi. Wanadamu wote tutapotea, tunacheza nazo dhambi, hukumu inakuja. Kimbilia kwa Yesu, huko ndiko kuokoka. Ni Mwokozi, utaepuka hukumu ya milele. Dunia yayumba, yayumba, yayumba nazo dhambi. Dunia yayumba, yayumba, yayumba nazo dhambi. Dunia yayumba, yayumba, yayumba. Mpatie kuku wa kienyeji, mpatie chakula mingi, atatoa mayai mangapi? Kama anataga nimo kama kawaida. Tuko pamoja? Angalia wale kuku wa wanyama, hayo mayai yanaanguliwa na mashini. Crowded by the thousands into filthy sheds, chickens and turkeys are denied many of their most basic natural behaviors and needs, such as fresh air and exercise. Sick or injured birds often have their necks broken. Others are clubbed to death. At the slaughter plant, the birds are dumped from their crates, then roughly snapped upside down into moving shackles by their fragile legs. From there, the birds are dragged through an electrified vat of water which renders them paralyzed, but not necessarily unconscious. They are then pulled across a blade which slices their throats, causing blood to pour from their necks.
the egg industry subjects chicks to horrors few of us can even imagine. Because male chicks don't lay eggs and do not grow quickly enough to be raised profitably for meat, they are killed within hours after hatching. Male chicks are typically thrown into giant grinding machines while still alive. Another killing method is to drop male chicks into trash bags to be smothered or suffocated. The females have it even worse, destined for a life of prolonged cruelty. To reduce pecking induced by overcrowded living conditions, workers use a hot blade or laser to remove part of the chick's beaks. This mutilation can cause both acute and chronic pain. After debeaking, the birds are moved to cages where they will spend the rest of their lives. Nearly 95% of egg-laying hens spend their lives confined in tiny wire cages like this. Technology. Kwa pamoja. Kakuku kenye kakitoka pale kanakuwa kuku ya kukula in 2 weeks. Alafu unaniambia hakika kabisa unakula kuku. Ile ukweli kabisa tukiongea ile open ground. Kweli ni kuku unakula. Hebu jaribu kubofya ule mfupa wake ama kuuvunja. Si unaweza tafuna? Hata ni kama hana mfupa. Na ndani ya mfupa hakuna bone marrow. Na akichemshwa kidogo amei. Sasa kaa ufikirie sometimes na ujiulize, by the way, ni kuku kweli huyu? Au ni nini? Don't you see there is something wrong somewhere? Yeah, through the multitude of witchcraft. Sasa chakula cha mashamba ni very expensive. Na tekniki ya hawa jamaa Illuminati ni kudepopulate the world. If you ever doubt, or if you have anybody in your life that doubts that they are not trying to kill and control us on every level, that they are not trying to kill and control us on every level, that they are not trying to kill and control us on every level, then you need to show them this video. And I'm going to show you images of these fibers in all types of food. Not only are we breathing it in, but this is in 100% of our food. There's no way you're going to avoid it. So you have a system where you can dial into the genetics and make it either create light that you want to have created, or you make it create a substance. And this could be a heavy poisoning agent, for example. I don't know what, some cell poisons that kill you with a minute, that create cancer, that kill you within seconds. Everything is thinkable and possible once you have this dialing in thing established. And the way you put it into the human body is combining it with the lipopeptides. It is something, I think they adopted it from the principles of nature, how viruses infect cells. It is an agent that is opening the membrane of the cell and pulling the artificial RNA or DNA inside the cell to have it inserted into the chains of the natural DNA. As it looks like, the diseases we are suffering now, and this is basically, if you look at the last state, it is autism. As it looks like, the entire geoengineering topic is heading to the point where the human soul is drilling out of the human body, giving space for demons or an outer species to take over our biology completely. So this is kind of the full picture that is about, let's say, planned
they have to use a means of witchcraft in order to depopulate the world. Chakula kile cha shamba kimetoka pale shambani kinapandishwa bei. Small-scale rice farmers in Mwea in Kirinyaga County have over the years registered low produce. However, a project to help farmers improve their rice yield is taking shape in the area. The fruit with a healthy reputation, I like Fuji apple, contained the most pesticide residue among the fruits and vegetables tested. The U.S. Department of Agriculture washes and peels the produce items that it tests, and they still find pesticide residues on 65% of the samples. The USDA has set limits on allowable pesticide residue it deems safe and requires all produce sold in stores to meet those standards. But the watchdog organization says levels of pesticide haven't changed significantly in over a decade. Various public health experts and medical practitioners sounded alarm over the safety of number of foods sold in Nairobi, including bananas, apples, sukuma wiki, and milk. The scientists who spoke to the Daily Nation confirmed that the foods are laced with toxic chemicals. This has raised concern among Nairobians. Nowadays tunakuwa ndio iwe attract na iwe kubwa ndio customer akiona anaona let me go for this one. These are the only staple foods we have. So if we don't eat them, what can we do? We cannot wish to starve to death. They have to tell us now the researchers what is going to be done. Mambo imekuwa ngumu. Unakula, after short time unakuwa mgonjwa, after short time unakuwa mgonjwa, after short time unakuwa mgonjwa, kumbe ni hizi ma chemicals, kumbe ni hizi ma chemicals, kumbe ni hizi ma chemicals. Sasa chakula inafaa tu ifikwe kama samani. Food which is produced, people are hungry for money, such cases, you know. Actually, in fact, we consume what we don't know. The chemicals are said to either be mixed with feeds for poultry, added to dairy products, used for deep frying, hasten ripening of fruits, or as preservatives. Citizens in their feelings of vulnerability have called on the government to take action and make sure the food sold in markets are safe for consumption. You can't know which one has chemicals and which one doesn't have. So it's upon the government to come up with the regulations of food that its citizens can eat that are healthy-wise. Because you can't tell the difference. Because you can't tell the difference. Because you can't tell the difference. Yeah. Serikali inafanya makosa kwa chemicals za kukuza vitu zingie hapa Kenya. Because nchi inastahili kulindwa na serikali. Because every nation inastahili kulinda watu wake. Tests on samples of food in markets and supermarkets have shown dangerous levels of toxins as well as transformer oil, formalin and lead. Maskini anashindwa na kununua. Lakini anaenda ananunua tomato paste ya shilingi 15. Sivyo? Tomato paste. Ako ka tomato paste kadogo akiweka kwa mboga yote inatani kuwa iko na tomato. Kwa shilingi ngapi? Lakini kilo ya tomato ni shilingi ngapi? 70. Sasa maskini ataenda kwa kilo ya tomato ama ataenda kwa tomato paste? Then finally who is targeted? Ni nani ametagetiwa kuuawa? Tuondoe maskini, tubakishe matajiri. Na lengo za Vision 2030 ni kumaliza umaskini na kubakisha utajiri mtupu. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa na matajiri kwa maskini na walio huru. Anawafanya wote wakubwa kwa wadogo na matajiri kwa maskini. Matajiri kwa maskini. Maskini walisema wanataka kumaliza umaskini. Bora uko na microchip, bora ukubali microchip, kwa sababu haja ya Umoja wa Mataifa yaani Vision 2030 ni kumaliza umaskini. Mnakufa hivyo vyote, yani industrial products, soda, juices. Mbaya wa vyakula visivyostahili kuingia katika mwili na damu ya mwanadamu.
Hii ndio hatari tulionayo kubwa siku ya leo. Ukitaka ya orange, mwingine akuje ashikilie. Ukitaka orange, ile mnapenda orange, kwa weka maji. Haya ni maji tu ya kawaida. Soda ya Coca-Cola vile inatengenezwa, sawa? Watu wakikunywa Coca-Cola anasema hii kitu ni safi sana. Kumbe anakunywa makemikali. Umeona? Coca-Cola tayari? Alafu tunaweka kitu inaitwa industrial sugar. Kadoti tu kidogo. Na sasa tunakuwa na soda ya Coca-Cola. Si unaona? Mimi nakushangaa ikiwa unaenda supermarket, unaenda kutoka na lichupa la juice hata unapelekea watoto. You are a witch. Ninakuhurumia. Ujui kile unafanya. Unaenda unabeba tomato sauce. Tomato sauce unaenda nayo nyumbani. Ukipika chips naweka tomato sauce. Nenda kwa kampuni ya tomato sauce. Kasimame pale gate wiki nzima uniambie ni roli ngapi za tomato zimeingia hapo. Nenda pale, si ni hapa industrial Nairobi. Nenda kasimame pale ungoje 24/7 uniambie ni roli ngapi za tomato zinaingia hapo. Kama utaona roli nyingi za tomato sauce na paste zikitoka, lakini za kuingia haku, alafu unaniambia unakula tomato. Finally, cancer. Finally, pressures.
spaghetti. Kuna moja original ya ngano na counterfeit. Santa Lucia original na counterfeit yake. Vitamin. Umenenepa. Santa Lucia ni shetani. Maana the word Lucia ni short form ya Lucifer. Na Santa ni short form ya Satan. Santa Lucia, Satan Lucifer. Kuna spaghetti inaitwa Ankara na imeandikwa vitamin. Ukikula unafura kama ile kuku ya grade. Tuko pamoja? Kwa hivyo wapendwa, iweni waangalifu. Wacheni kupatia watoto wenu mabiskuti na peremende. Hizo zote ziko kwa kategori hiyo moja. Hata yogurt, very good. Hata yogurt, hata maziwa lala. Wewe ukaona ile process inatengeneza hiyo maziwa, utashangaa. Na ndio nikakwambia hata maziwa mimi tulimalizana yote, hata ile unasema ni fresh. My friend, nimeshangaa. Nimepata ka video ingine nimetumiwa, maziwa inatengenezwa na chemical. Akaweka ka content kadogo kwenye glasi, alafu akajaza maji, ikatani ikawa maziwa, na akachanganya hivi na glasi 2 ikawa maziwa. Nataka niwaulize vizuri sana, isipokuwa ni kulalia masikio na macho tunalalia. Hebu niambieni, hizi ng'ombe ziko wapi Kenya hapa ambazo zinaweza kusupply maziwa Brookside pale Kenya mzima ikakunywa maziwa ya Brookside in a day? Hizo ng'ombe ziko wapi? Niambieni wenyewe. Niambieni wenyewe. Yes. Mimi nakwambia hakuna. Niambie hizo ng'ombe ziko wapi? Zinaweza nywesha maziwa Kenya mzima. Maziwa in a day. Kila duka liko na Brookside Kenya mzima daily. Hizi ng'ombe azizai aziendi live. Hizi zinatoa maziwa tu. Kenya kunyweni maziwa, kunyweni maziwa, kunyweni. You are dying. I tell you are dying slowly. Yesu asifiwe. Ninaponena hivi kuna msee ako pale anajua. Maziwa ya Mount Kenya inatengenezwa California kwa kibanda ya barabara. Tunapita tuna ngari zinapita, lakini hapa kuna mafuta taa na maziwa inatoka hapo. Asubuhi na mapema utaona watu na mabaisikeri washapokea anapeleka kwa kibanda yake, lakini ametoa wapi? Wewe henda umwambie akupe maziwa. Unaona anaingia hapo kwa mafuta taa anakutolea maziwa. Ukiangalia maziwa kama Lato pale Josta nyuma na huko kwa takataka, kuna hapo mahali kunatengenezwa maziwa ya Lato. Ni mahali hata polisi akizunguka mara 120 hawezi kunotice. Kozi ni mahali tu barabarani
mahali wewe huwezi imagine. Lakini yule mtu amepitia hiyo njia mara kadhaa kila siku, ndo ataweza kuja kujua miakani, lakini si kidogo hivyo unadhania. Kwa hivyo mkae mkijua hakuna maziwa na hakuna kampuni ya India inatengeneza maziwa. Maziwa inatengenezwa huku kwa vipanda kidogo. Kuna maziwa. Na kisha unaambiwa kuna kitu inaitwa chili sauce, ati ni pilipili. Ya nani? Uliona roli ngapi za pilipili zikiingia hapo? Ni chemical. Lakini inawekwa flavor na color ya pilipili ili wajinga wakule, washibe. Katazeni watoto hivi vitu. Mbona mimi wangu nilikataza na nikafaulu? Na sasa wameinukia hata hivyo vitu wamevichukia. Wakunywi majuisi hayo. Ukitaka juisi na nanunua matunda inakuwa blended. Wanakunywa hiyo. Lakini ya dukani sitaki. Hakuna mango hapo. Ni picha. Ati hata hii ya mango. Kwani hujaona chupa kubwa imeandikwa orange na imepigwa machungwa? Orange juice. Hujaona? Na hata ikikaa miaka 2 hapo supermarket haiharibiki. Weka chungwa hapa tuone litamaliza siku ngapi kabla hajaoza. Alafu na hata ikikaa hapo dukani miaka 2 au utakuta ati imerudi chini pale chini. Huku juu ni maji. Iko vile vile. Vile vile. Hata ndizi zinadungwa ndio ziive. KDF. KDF ni nini? Mandazi. Mandazi nono. Kumbe kuna mandazi inaitwa KDF siku hizi. Moja tu umeshiba. Look out. Cheap things are expensive. Afadhali uende, kama una pesa kabisa, nunua katomato kamoja. Kama una ulazima ukule hiyo mboga iko na toma kamoja shilingi ta basi. Nyanya. Nyanya. Sikiza. Unaona? Okay, mimea mingi inakuzwa na dawa, lakini at least uwezi kukompea na ile kitu inawekwa ndani ya mwili na ile inamwagwa kwa nje. At least tuko pamoja. Kwa mbali kidogo kuna hiyo sumu, kuna kipindi inakufa nguvu. Lakini sasa fikiria, ng'ombe anadungwa dawa ngapi inabaki kwa mwili na damu na kadhalika. Ni wakati wa kujihadhari. Kula vile utasemekana unakula vibaya. Manake ukikula vitu vile vya mashamba unaambiwa wewe unakula vibaya au kuli vitu vya afya. Lakini kula hivyo ndio viko na afya. Maana kama hautamlipa mkulima, kama hutatoa pesa ulipe mkulima ndio ukule chakula ya mkulima, basi kesho kutwa, if you are not going to pay the farmer today, tomorrow you will pay the other farmer. Si anaitwa pharmacy? Toa hiyo C na Y, ataitwa nani? Ataitwa farmer.
So kama utalipa huyu mkulima, utalipa mkulima ingi. Hiyo yote ni vitu unastahili kujustify. Manake mchele ni rahisi sana kujustify. Wa plastiki ukiuweka kwenye kikaango chenye moto, unaanza kuyeyuka. Unayeyuka kama vile plastiki inachomeka. Lakini mchele original hauyeyuki. Hata kwa maji unakuja hauendi chini. Maana hauna uzito, ni plastic. Wacha blue band zote. Blue band zote. Kama utaki kuachana na vijipu kwa watoto wako, wapatie blue band.
Na kama unataka kujua blue band ni nini, nenda chota na kidole yako, paka kwa simiti chini hapo, alafu ipatie dakika za kuhesabu, kuja pangusa uone ni kazi gani blue band imefanya hapo. Imechoma hiyo simiti. Ni sawa tu na soda ya kokoko, zile zote ni acid. Hiyo vitu yote mama, hakuna uji pale na hakuna nini pale, ni takataka yote. Tafuta wimbi, siaga, patia mtoto. Tokeni Babeli, tokeni Babeli. Dunia imeisha. Kwani kuna dunia? Dunia imeisha. Siku hizi watu hawali vitu walivyokuwa kila zamani vya mashamba. Watu wanakula vitu vinavyolimwa kwa mashamba, yanaitwa industry, factory. Mashamba yashageuzwa siku hizi, mashamba ni industry. Afadhali ukule hizo ngwase hizo na nduma hizo na miogo. Kule kwetu miogo haikusu na dawa, hiyo tunaweka chini tuna inakuwa sawa. Ile ambayo inapewa zile za grade, sio bado ina dawa mama. Ama ununue wishwa. Si unaona kwenye hizi mashini za kusaga huwa wanatoa wishwa. Ukipata hiyo wishwa ni mzuri. Kwa hiyo hiyo ya broilers na nini, hiyo kwanza, hiyo ndio iko na chemical, hiyo ndio iko na dawa. Watu wamemalizika. Unajua ndio maana nashangaa siku hizi hakuna mtu mwembamba. Watu wote wamekuwa grade kama kuku. Nashindwa. Ng'ombe hata za kienyeji zimeisha. Mnaonaga tule tu ng'ombe tulikuwa tunatoa vikombe viwili vya maziwa. Hakuna tena. Siku hizi ni madude yanatoa sijui lita 10-20 kukamuliwa kamua moja hivi. Na wewe unafikiri hiyo ni maziwa kweli? Hizi ng'ombe zilitoka wapi kwanza? Hizi zinaitwa za grade. Zilitoka wapi? Kwa hivyo Israeli ndio kuna ng'ombe za grade. Mungu aliangusha Israeli pa. Kwani hata Israeli ndio watumii technology sasa? Sasa inatoka Israeli. Wanatengeneza hata mvua. Wacha nini na NASA? Hakuna watu waongo kama NASA. Wanadanganya watu wameenda kwa mwezi, sijui alienda Mars, sijui wapi. I think subconsciously there must be a part of me that enjoys the onslaught of nasty comments when I make videos like this. But the fact remains that there's way more evidence that supports the theory that we never went to the moon than there is to support that we ever did. Now, there are many reasons that prove we never went to the moon. To mention a few, you have the wavy flag in a zero atmosphere environment, the lack of any blast crater underneath the lunar module, or how about the absence of stars in space? The problem with any of these arguments is that NASA seems to have an explanation for every single one of them.
Therefore, people like me and other moon landing deniers are referred to as a bunch of crazy tinfoil hat-wearing conspiracy kooks that need to up their medication. So in this video, I'm only going to address a single discrepancy that NASA themselves have admitted to on more than one occasion, and will prove without a doubt that we have never even left low Earth orbit, let alone landed a man on the moon. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. Radiation like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Hang on. So what you're saying is that in order to send humans through this region, we need to solve the challenge of getting through the Van Allen radiation belts? But I'm confused. Didn't you already solve this challenge back in 1969 when you sent astronauts to the moon, and subsequently 5 other times after that? Once we travel beyond low Earth orbit, the crew will be exposed to larger amounts of radiation. So we have to design both the crew protection systems and our electronic systems to withstand this radiation. So that would mean that Neil Armstrong, Michael Collins and Buzz Aldrin were a tough bunch of SOBs able to withstand all that brutal radiation, considering these challenges are still yet to be solved. So how is it that we had the technology to achieve this amazing feat back in 1969, but we're still working on the technology in 2017, almost half a century later? Well, I managed to find a very clever and well-informed astronaut that will totally straighten things out for us and explain exactly why we're not able to return to the moon and break through those Van Allen radiation belts. Have a listen to this clever chap. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. This guy, oh boy. Here's a real-life example of what can happen to you when you're exposed to all of that outer space radiation. The only shielding they had was the literally paper-thin outer hull of aluminum, and their suits consisting of glass fiber, some aluminum fibers, and silicon rubber. It's very interesting concerning radiation that the astronauts were protected by a thin film of aluminum, when here on Earth they put a lead shield on us when they take a dental x-ray. In conclusion, when NASA themselves admit to never having left low Earth orbit, and the fact that we don't even have the materials that could withstand the extreme temperatures and cosmic rays in space, how on earth can anyone believe that we ever went to the moon? Alafu wale watu ni wajinga sana. Alafu ati wanachukua wanajitengeneza lidude kama likioo, alafu wanaingia ndani, linazamishwa kwenye maji deep sea, alafu picha inapigwa huko watu wawaoneshe wako kwenye mwezi. Kumbe walikuwa hapa baharini, hapa Indian Ocean, hapa ndani. Ati huko ndio mwezini huko. Wanadanganya watu ati tuko Mars. Kumbe ni hapa deep sea. Why do you think it didn't happen? Well, there's overwhelming proof that it didn't happen. There's people researching this topic a lot more. We're in the age of technology now. I think in the past, like you're saying, we had no way of verifying anything we were told. So we saw the moon landings. Well, you saw the moon landings, and you believed it, but there was no way for you to check any of it. And now we're in the age of technology. As you said, a lot of the young people believe that it was faked, and that's because they are now investigating for themselves. I find it very interesting, and we'll talk to Sarah in a minute about the scientific side that she believes. But for me personally, I just think far too many people would have to cover it up. Cover up for far too many years. Well, how many people, to never have slipped up? How many people have supposedly gone beyond low Earth orbit, beyond 200 miles off the Earth? No idea. 24. The entire history of humanity. But 24 people. So your point is only 24. But so what I'm saying is there was a whole control centre, operations centre, backup control, all sorts of things. Do you know what happens Building in the rocket. finance department of ITV? In the finance department? No idea. Do you know what happens? Do you know what happens in the executive office of ITV, right at the top? No, but if somebody was covering something they tell up. you nothing, exactly. Yeah, but if so if something did happen... But if somebody's covering something up, everybody would have to cover it up. No, they wouldn't, because you would know Sarah, about it. what do you think?
Well, there were also a lot of engineers, of course, working on these for years and years. They had to come into their job every morning thinking they were developing a rocket. And that's thousands of people being involved in the development and the testing in the labs, people overseeing the labs. It's not only the 24 people who actually went off the Earth. It's the whole organization of NASA and the Apollo program. The position of the sun shadows, you will add to that today, using today's technology, you cannot see footprints, which you believe shouldn't have ever blown away. Yep. Well, here's the smoking gun. Here's the smoking gun. We can argue all day long about, you know, what I think, we've never been to the moon. None of us have been, you know, below the surface, a certain, you know, altitude. Now, the only way we can discern whether this happened or not is by analyzing and studying the actual data that was taken during those Apollo missions, right? The scientific data. True. That's not true. Hold on, let me finish, right? So that's the telemetry data, right? So during those 4 years that they did the Apollo missions, they collected loads of data, you know, biometrical data, design blueprints, etc., right? To end this, if we had the data now and we could scrutinize it, if we could test it, which is the scientific method, test it, observe and research, not only has it not been released, NASA destroyed it. Well, or lost Why it. would they have destroyed it? Hang on. Donald Petit, NASA astronaut and chemical engineer. This is a direct quote from him. There's a video of him actually saying this, and I quote, "I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed the technology, and it's a painful process to build up again." Oh, of course, in that context, absolutely. In that context, absolutely. I completely agree with him. The technology we had at the time was so ridiculously obsolete. There was nothing we could do with it anymore. It's like if you have a car from 60 years ago that was unique, if you try to repair all the parts one by one, it's going to take you way too much money. We don't run cars that way anymore. It was scrapped eventually because it was just too outdated. So, of course, it was destroyed, the technology in that sense. We don't have it anymore. It wouldn't run. But Sarah, we got the technology together to go there. Why haven't we been back since, is it, what, the 70s? I think it comes down to the funding. I think after America went to the moon a few times, the people in power told the voters, why are we spending so much money on this? Why don't we elect a party who will put our taxes to do something else? And unfortunately, it was the last time in history where so much of your taxes went to science and research and technology. It's been cut down a lot, I think, mostly for political reasons. But you see, Martin actually believes what we think. Some people believe the moon's made of cheese. What do you think the moon is made of? What I know the moon is, it's a luminary. That's all I know. What? It shines? It's a luminary. It's a luminary of some sort. So I can't go beyond that. And, you know, again, we're living in the age of technology. You know, you've got a P900 camera now you can buy for under £1,000. Yeah. And you can zoom in to the moon. That's supposed to be, by the way, 238,000 miles away in deep, dark space. And yet you can zoom in quite close in detail with a commercial camera. And people have taken photographs and images showing it sometimes translucent. You can see through it, right? Sometimes it's got something called a lunar wave. There are many videos showing the moon with a lunar wave. We don't know what that is. It's all a mystery. So you believe you couldn't possibly land on it because it's not solid? Absolutely not. If it isn't true, is he really doing any harm, or is it just an interesting theory? There's nothing wrong with people looking at data themselves and looking at buying their own cameras and taking their own data and so on. I think the main problem with the moon conspiracy is that the people involved that would have to cover it up now also involve people in Japan with this new satellite, people in Russia, people in Australia, who would all have to be covering up when they do this follow-up. America, why would they be covering up what America did 50 years ago? I mean, even Russia at the time admitted they were beaten in the space race, so they had the most reason to not believe the Americans. Yes, to blow the whistle on it all, yeah. Wanadanganya watu ati tuko Mars. Kumbe ni hapa deep sea. Wakora sana. Mimi niliuliza wakati walitengeneza ndege, hata imefika ndege, sisi watu wanalipa tikiti, wanapanda, inawabeba. Wakati waliposema walienda mwezini, kwa nini hawajatoa system ya hizo safari watu watembee mwezini kama wao? Why? Kwa nini? Ni waongo. Hakuna mwezini hakuna. Waliingia deep sea wakapiga picha wakiwa glass.
alafu wanafanya hivi ati wako mwezini. Waongo. Kuna kitu kama hiyo. Si tungekuwa tunaenda tua mwezini. Kwa nini wao wanalipa pesa nyingi kuja kuona ndovu Kenya na mwezini hawaendi? Tusimame kwa miguu yetu bwana. Alvin, unasemaje? Next time basi. Kwa hivyo chagua vitu vya kukula pia, chagua. Angalia kule vitu ambavyo unaweza kusema origin yake ni shambani, ni carrot, ni nyanya, ni kitunguu and so on. Vitu vya shambani. Na hii itakuwa nzuri kwa afya yako. Tuko pamoja. Lakini daktari atakuja kuambia the opposite. Akikwambia ni balanced diet, akijua ya kwamba hautakula sana hivyo utamrudia mbio apate mapeni. Kwa hiyo atakuroga kupitia kwa elimu yake ili akutunde mapeni